Marina, good morning. Виключи світло. Звук, напевно. Ага, виключив. Hello, good morning. Good morning. Very Good nice morning. to meet you. Тобі треба звук виключити поки що. В компі. Ага. Окей. Ready? Yeah. Always Okay. ready? Yeah, we're always ready. Okay. Yeah. I see Ciao Marina's Mirko. presentation. Good morning. Ciao Camillo. Ciao Mirko. Hello. Hello. How is your mood today? Is it sunny? Morning, Marina. Good morning. Okay, okay. So now I'm checking the video and Hello everybody, nice to virtually meet all of you and welcome to this Milestone web. In both cases, it must be high quality and purity grade. And that's why configuration, you see that... okay, video is okay, yeah? And the presentation is here. Okay. So we are going to start in 9 minutes. Yeah. And we have 68 attendees. 68. Wow. 68, yeah.
69 actually. Excellent. Yeah, a lot of people. Maybe in 10 minutes it will be more, because in 5 minutes before the webinar they've got the notification, Okay. some kind of reminder. So if okay. Good. Do you have any questions maybe, or if you need any assistance, please feel free. No, not in my No, case. actually, No, not I'm even ready. for me. I'm back in a second. Okay. I have just one question. Do you think we should deactivate the camera during the video? No, it's better to leave your camera on, but your microphone off. Yes, of course. Okay. Just the microphone, yeah. So Okay. it seems to me it would be better if attendees will see you. Okay. Okay, we have a chat here, so the attendees can leave their questions in our chat. They have no possibility to voice this question, so Marina will read the questions, translate into English, and then retranslate from English into Ukrainian. Okay. As the last time. Where is Mirko? We lost Mirko. Maybe he Mirko is here. Okay. Good. Mirko, you will answer the questions, right? Mirko, you will answer the questions, right? Yes, I will. Okay. I mean, as you wish, Camillo, if you prefer. No, you do, no. I take the easy ones, you take the difficult ones. Okay. No, you answer the questions, Mirko, yes. Okay. Okay, Mirko, it's your responsibility to answer the question. Okay. Yes. There is a good number actually of people. Are you happy? Are you happy with the number? Yeah, sure. It's quite a lot. Yeah. Yeah. Я просто листаю, да, і все? Да, тут бачить, як на весь екран, да, в тебе щось на губі, повитирай. Ось тут. Ти можеш сісти коло мене, потрендіти з ними. Сідай, поки що біля мене швидко. Professionale.
Hello, hello. We are in the same room. That's why I wasn't talking to you. That's why I had my microphone Okay. off. Okay. Okay, we have 3 minutes left. If you want to get some coffee, you have 3 minutes. So feel free. Okay, thank you. I just go for some water. Couple Yeah, of okay. minutes. Okay. Ok. Ho preso quella di là, vedi, ogni tanto. Allora, facciamo anche questo. Questo. Non ti vedo. Oh, hi. Hello. Grazie Sere. Non so se vuoi restare, però come vuoi tu, non so se vale la pena. Sì, grazie Sere. Julia, can you hear me? Julia, can you hear me? Yes, Okay. everything is good. Okay. How do you pronounce your name? Julia? Julia, yes, Julia. Okay. Julia, if you can just pronounce it. But Yeah, people say Julia, and it is more convenient variant in English. yes. Because Julia, it's very quite complicated to pronounce. No, it isn't. It is not. The Italian is Julia. Julia, yes. Julia Maybe is more. it's not hard to pronounce Julia No. for Italy people, but if we were talking about I don't know, German people or Americans, they can't say Julia or. Really? Okay. It's too tricky for them. I can see a lot of questions already, Julia. Maybe it's not a question, it's just introduction. So Okay. to introduce themselves. Okay. So they are saying hello and provide to us with information from which organization they came. Yeah. Okay. Thanks. Oh, well, we can start now. Yep. I'm just switching off and give the word to Marina. So, good luck. Thank you. Усім доброго дня. Думаю, ми можемо вже починати, якраз 11 година. Для початку хочу сказати, що так як ми обіцяли, основна частина буде українською мовою, але деякий буде розповідати представник компанії Milestone Каміло англійською. Але якщо ви бажаєте знати, про що він говорить, то вам також Юлія буде писати переклад і короткий зміст того, що він говорить, в чат. Отже, для початку хотіла би вас познайомити з нашою компанією та з компанією-виробником. Місією нашої компанії АЛТ Україна ЛТД є розкривати потенціал новітніх технологій задля здоров'я та безпеки нації. Ми є одним із найбільших постачальників сучасних комплексних рішень для лабораторій різної спеціалізації та закладів охорони здоров'я. Постачаємо обладнання та матеріали, займаємося сервісним обслуговуванням, також методичною підтримкою користувачів і реалізуємо великі загальнонаціональні проекти.
Ми працюємо з 2008 року, забезпечуємо повним супроводом від підбору рішення до його впровадження, а також подальшого обслуговування. Маємо сертифіковану систему менеджменту, відповідно ISO 9001 2015 року. У нас працюють спеціалісти топ-класу, які постійно розвиваються та підвищують свою кваліфікацію. Маємо розвинену інфраструктуру і в тому числі свою логістичну службу та склади. Для нас є важливим, щоб обладнання та витратні матеріали, які ви отримуєте, були якісними, тому ми маємо власний склад, в тому числі різні склади з температурними режимами, щоб забезпечити високу якість обладнання та витратних матеріалів, які ви отримуєте, щоб вони зберігалися у правильних умовах. Тепер пару слів про компанію Milestone. Вона була заснована у 1989 році у Бергамо в Італії. Має представництва та ексклюзивних дистриб'юторів по всьому світу. Це є фахівці та інженери, які проходили навчання на виробництві. І також мають локальні склади запасних частин та витратних матеріалів. Зареєстрували більше ніж 50 патентів і встановили більше ніж 25 тисяч одиниць обладнання. Сфери застосування обладнання Milestone досить широкі. Це агрокомпанії, напої, кераміка, хімікати, і аж до геохімії та металів. Рішення Milestone не тільки пов'язане з елементним аналізом, також вони мають рішення для мікрохвильової екстракції, мікрохвильового озолення, мікрохвильового синтезу. Наш освітній курс буде покривати 4 сфери застосування, 4 рішення. Це мікрохвильове розкладання, аналіз ртуті, чиста хімія і мікрохвильове озолення. Сьогодні ми будемо говорити про аналіз ртуті і про прямі аналізатори ртуті виробництва компанії Milestone. Це DMA 80 EVO та DMA 1 EVO. Вони відрізняються наявністю автосамплера. Якщо у вас дуже велика кількість зразків, то краще працювати з DMA 80 EVO, тому що він має автосамплер і дозволяє аналізувати за один цикл 40 зразків. DMA 1 EVO – це більш простий варіант, але є дуже зручним для лабораторій, які працюють на виїзді. Тобто, якщо у вас, наприклад, мобільна лабораторія, то DMA 1 EVO можна возити з собою, але при цьому ви можете аналізувати один зразок за один цикл. Аналізатори ртуті забезпечують швидкий аналіз, це десь 6 хвилин, є легкими у використанні, мають низьку вартість експлуатації, але при цьому високу продуктивність. Ми є постачальником обладнання Milestone більше 10 років, а з 2023 року також стали ексклюзивним дистриб'ютором на території України. У нас на презентації присутній Каміло Піролі. Це менеджер з розвитку бізнесу та маркетингу компанії Milestone. Він також хоче сказати пару слів для вас. Каміло, please, your word. Thank you. Thank you, Marina. Thank you very much for the introduction, and thank you and good morning to all participants. Sorry, I don't speak your language. Camilo, sorry, we can't hear you. We can't hear you. You cannot hear? Oops. Can you hear me now? Oh, sorry. Перепрошуємо. Не в наушники говорять, а так. Трохи технічні неполадки. Отже, поки чекаємо, поки вирішиться питання зі звуком. Я вже бачу, що в нас є певна активність в чаті, дуже рада всіх тут вітати. Якщо у вас будуть питання, ви можете їх залишати українською мовою, ми потім в кінці будемо їх перекладати. За це можете не турбуватися, так само, як і будемо перекладати відповіді. Якщо раптом залишиться питання,
після презентації ви можете звертатися також до нас або на сайт, або через сайт залишати заявку, або писати на наш емейл, який ви також можете знайти на сайті. Camila, we can't hear you. We still can't hear you. Can you hear me now? Can you hear me now? Mirko, can you hear me now? Yeah, yes, now I can hear you. Marina? Yes, me too. Okay. Okay. Well, sorry for the problem. We have done some trial, but it didn't help. Well, good morning and thank you to all the participants. My name is Camillo and I work with the company Milestone since the beginning, so many years ago, and I am currently responsible for several countries in the world, including Ukraine. And I came along, I don't have a presentation, so I will just give you an introduction. I came along with Lilia of ALT 2 years ago during an exhibition in Germany, in Munich. The exhibition is called Analytica. And then I met with Lilia and Marina in Poland nearly 2 years ago, if you remember, Marina. And we started basically to work together with ALT 2 years ago on the base of an exclusive agreement. So both Lilia and Marina came to Bergamo for a training course. So they spent several days with ourselves in our laboratory, so they could get basically a proper training on the technology, on the products, and on the application regarding the Milestone products. So the cooperation with ALT is now lasting for 2 years. I have to say we are extremely happy with the relationship with them. They have proven to be super professional, fully committed, and really taking care about their customers. So you are in good hands with ALT. And you know, Milestone is always planning for the long term. So we look forward for many years ahead with ALT. So again, it is with great pleasure that I welcome you to this webinar about the DMA, which is one of the products, one of the most successful products we have available in our portfolio. To this webinar organized in cooperation with ALT. And be sure that, and it's a commitment and it's a promise that as soon as it will be possible, we will be extremely happy to come back again to Ukraine to do a live seminar with you guys. And we really look forward for that opportunity. So thank you again for today. Thank you for joining today. And I hope the seminar, the webinar in this case, will be interesting, useful, and clearly feel free to ask any question that you may have. Thank you very much. Thank you. Thank you, Camilo. Отже, зараз у нас буде основна частина. Мірко Росетті, це фахівець компанії Milestone, буде розповідати про прямий аналіз ртуті. Нагадую, що ви можете залишати ваші питання в коментарях, і ми будемо на них відповідати в кінці вебінару. Hello everybody, nice to virtually meet all of you and welcome to this Milestone webinar organized for the mercury analysis. My name is Mirko, I'm a product specialist of Milestone SRL, and today we will go through this webinar, this virtual event, talking about how Milestone can optimize the analysis of mercury through the DMA system to go direct and save time in analysis of mercury. First of all, let me
clarify that the analysis of mercury usually presents some challenges. Probably the biggest challenge in the mercury analysis is related to the sample preparation. As you know, if you are familiar with the direct analysis of mercury, you know that normally this is run using atomic absorption or ICP techniques, so the traditional ones always requiring sample preparation. And sample preparation is actually the weakest part of the entire analytical process because of many reasons, including the potential contaminations that may affect the results, including the incomplete or bad quality of digestion that can result in lower, so underestimation of the final results, or again, bad preparation that can result in inconsistency of the results due, for instance, to the losses of volatiles, including mercury, and many other reasons. That's why normally we can say that mercury is a very tricky element, especially because it can be sticky, so it can stick on the ICP tubes, for instance, leading to underestimation of mercury content, and normally the cleaning procedures to prevent this bad effect are normally time consuming, so requiring a lot of time, lot of long procedure for cleaning, and normally quite expensive, requiring, for instance, gold-based process or HCl standard that can lead to corrosion. That's why normally, ideally, we would need to find solutions to skip the sample preparation. And this is exactly what Milestone can do. So thanks to the DMA, the direct mercury analyzer from Milestone, we can completely cut off the sample preparation and go direct for the mercury analysis. So this here you can find a reference paper that I invite you to download. If you want, if you wish to have it, we can provide you for free. This is a scientific paper comparing the approach of the Milestone DMA 80 with a traditional, with a common ICP MS system. So the tests have been run on biological samples, including blood and urine, showing you that we can reach same comparable analytical results between the two different techniques. But of course, DMA 80 leads to the big advantage to completely eliminate the sample preparation. And this means also reducing the capability to speed up the analysis and reduce the memory effect and the cleaning requires for analysis. So at the end, just let me clarify that we don't want to compare against ICP because we know the importance of ICP for the analysis of all the elements. We want just to say you that mercury is a tricky element for the reasons that we have mentioned before, and for exactly these reasons, DMA can be used as a complementary tool to your ICP systems, to your laboratory, only for determination of mercury. Okay, so here you have a summary of what I just mentioned to you. So similar results if we compare the analysis via atomic absorption. For instance, this is for cold vapor or for ICP. The same discussion with DMA, with the direct mercury analyzer. So at the end, we have similar results. The time for analysis required by the analysis is very similar. What makes really the difference is this time required for the sample preparation. So basically, DMA is the fastest way to the mercury determination. So simply the workflow is very simple. Weighing the sample into a dedicated boat, load the sample boat onto the autosampler,
start the analysis, and get the final results in 5 minutes only. So just 5 minutes to get final results. So DMA, you know that Milestone has now 20 years plus of experience in DMA systems with the direct mercury analysis, counting on more than 2,500 systems installed worldwide for a wide range of applications, including environmental samples, clinical, biological, food, especially in the fish market, petrochemical companies, polymers and plastics applications, mining, and so on. So just a few words about the DMA 80 Evo, so the last version, the evolutionary version of the DMA, about the working principle. So normally the working principle of DMA 80 can be classified in 4 main steps that we will see thanks to this slide. The first, so once you load the sample directly on, you weigh the sample directly on the sample board, and you load the board directly on the auto sampler, as you see on the right side of these slides, then you can press start. As soon as you press start on your system, the sample goes following 4 main steps. The first step is about the thermal decomposition of the sample, meaning that the sample is heated up in the heating furnace at very high temperatures. Normally, for a standard procedure, for common applications, the required temperature is in the range between 600 and 700 degrees, but the maximum temperature we can reach is up to 1000 degrees for even more complicated samples, including petrochemicals, including highly organic content samples, including mining, geological and rock samples, and so on. So as soon as the sample is heated at such high temperatures, the combustion of the samples takes place. So the sample is completely incinerated. And this means that mercury, which is highly volatile, is totally released. So then, thanks to the carrier gas, the combustion fumes originated in the heating furnaces, along with the mercury released by the combustion of the samples, are moved into the step number 2, which is based on the catalyst furnace. So the second step is about the catalyst conversion. So basically, as soon as the combustion fumes, including the mercury, as soon as the mercury reach the catalyst tube, then we have the chemical conversion of mercury from cationic form, so mercury +1 and +2, into elemental form, so metallic mercury 0. So basically, this is just a chemical reduction thanks to the action of the catalyst, which is a combination, a secret formula based on a combination of manganese and cobaltum oxide for the chemical reduction of all the mercury, while some interferences included into the combustion fumes are trapped by the catalyst. After this, mercury converted into the metallic form is then moved along with the combustion fumes through the step number 3, which is based on the gold amalgamator. So this step is just for the amalgamation based on this kind of amalgamator tube, which is based on inert material covered by gold. So gold is properly selected because it's able to interact selectively only with mercury. So while the combustion fumes are expelled out, passing through the amalgamator tube, then the mercury is catch
by the gold, with which interact selectively, and then as soon as all the combustion fumes are released, the gold amalgamator is heated up immediately, suddenly, at very high temperatures to release all the mercury. And then the gas carrier move the mercury released by the amalgamator into the last step, step number 4, which is based on the cuvette, so the spectrophotometer area for the analysis. So here basically we have a UV lamp for mercury, and so basically mercury enter into the cuvette, which is based on multiple cells, 2 or 3, depending on the configuration, as we will see. And then we have the detection of mercury. Of course, it's based on absorption detection, so meaning that according to the amount of mercury that we have inside, there is a decreasing of the signal. And according to the decreasing of the signal, the system is able to estimate the amount of mercury and then to calculate the final mercury concentration in your samples. So this is the 4 steps working principle of the DMA 80. But let's go through and see a bit more in details how the system works. First of all, it's important to clarify what I mean with carrier gas. So as I told you during the explanation of the working principle, the carrier gas plays 3 main functions during the working principle of the system. The first one is to feed the pneumatic arms, so to allow the movement of the pneumatic arm, which is designed to load the sample board into the furnace. Second important role is taking part to actively to the reaction of the sample for the mercury conversion, so the chemical conversion taking place into the catalyst. And the third main role of the carrier gas is to move the mercury directly from the beginning until the end. So from the sample board, from the furnaces, basically, to the spectrophotometer, acting exactly as a carrier. Normally, there are 2 choices of 2 options of choice when selecting the carrier gas. That can be the air, compressed air, or oxygen. In both cases, it must be high quality and purity grade. And that's why we, as Milestone, we can provide the Milestone DMA compressor based on compressed air, which is probably the most common and suitable options, since it can completely replace the oxygen tank. So no need to have a big tank close to the system taking place, and no need to replace the tank when it's empty, no need to run any maintenance, and at the end the compressor will be able to reduce the running cost per analysis. And then of course it's a configuration suitable for all kinds of applications. So as you can easily understand, since we are combusting samples, oxygen is not fully compatible with all the applications. So basically oxygen cannot be used, is not recommended for those highly reactive samples, including plastics, polymers, and petrochemicals samples that can be highly reactive under oxygen conditions. That's why air, compressed air, is the best, the most beneficial solution for all kinds of applications, including highly reactive samples, but also the rest of the application. Okay, so the first step that I mentioned to you is about the heating furnace. So the thermal decompositions taking place in the heating furnace. So here the goal is firstly to dry the sample and then to decompose the samples, releasing the mercury inside. As I told you,
the system is designed to work at extremely high temperatures. Now with the Evo version, we can reach up to 1,000 degrees, even to make it compatible with all kinds of samples, including the most challenging. And this is exactly what happens. So basically, the methods that we will see later on for the thermal decomposition are normally based on 2 steps. The first step is for the drying, so to release the humidity, the moisture inside your sample, normally at a temperature around 200 degrees. And then second steps at higher temperatures, normally, as I told you, in the range 600 to 700 degrees for the complete decomposition and of your sample. Okay, then let's move now on the core of the system. So the core of the DMA 80 system is based on catalyst and amalgamator tubes, which are both key components to ensure high quality and accuracy in the analysis of mercury. So as you can see from this picture, they are connected together thanks to this joint connection. So basically, the catalyst furnace plays a double key function. The first one, as I told you, is to trap some interferences that can be potentially dangerous for the amalgamator, including, for instance, halogens content. And the second key function of the catalyst furnace is to take part actively to the chemical conversion, to the chemical reduction of mercury from cationic form to elemental form. So as soon as mercury is reduced into the elemental form, then it is moved to the amalgamator, which I told you is covered by gold, because gold can interact selectively only with mercury in the elemental form. And this allows to selectively catch and separate the mercury from the rest of the combustion fumes, which are then expelled out from the system. Last section is about the spectrophotometer area where the mercury measurement takes place. So after releasing from the amalgamator, mercury flows through the cells. According to the configurations, there might be 2 or 3 cells. And here the height of the peak is recorded for each cell, meaning that we have 2 or 3 recordings depending on the type of cells. After recording, so the system integrates the height of the peak and elaborate the results. So basically here we need to clarify one more thing. As I told you, there are mainly 2 different configurations depending on the number of cells. So we can have the dual cell or the tri-cell configuration. So as explained and described by this slide. So on the left side, we see the dual cell configuration. Dual cell is basically based, both the configurations are basically based on a UV lamp for mercury. Then, we have a detector, a reference detector, and a sample detector. So here for the dual cell configurations, 2 detectors, and because this is what we call the double beam configuration. Double beam means that the UV lamp emits simultaneously 2 separate beams, one on this side and another beam on the opposite side, as you can see from the slide. So one beam is emitted on this side through the reference detector. The second beam is emitted on the opposite side, moving into the cuvettes and then towards the cuvette through to reach the sample detector. Here in this specific, that's why it's a double beam configuration. And you know why it's dual cell? Because the system is basically based on 2 separate cells. We have the cell 1 and then we have the cell 2, second cell. So what happens here is that
the mercury moved into the cuvette, passing through the cell number 1, which is the most sensitive cells between the two cells. Then after measurement in cell 1, then mercury moves into the second cells, which is the lowest sensitivity cells for high mercury content for a second measurement. So according to the two cells works in different working range. Normally, as an approximation, we can say that in cell 1 we can detect ppb levels of mercury, while in cell 2 we can detect ppm levels of mercury. On the other side, we have the tri-cell double beam configurations. If you look at this configuration, you see that it works very similarly comparing to the previous one. So it's still a double beam, so meaning that from the UV lamp you have two beams. One beam is emitted directly through the reference detector. The second beam is emitted to the sample detector. But in this case, we have three different detectors. One is the reference, and two are the samples detector. Because here in this configuration, we have one cuvette with three different cells. In fact, here we have cell 0, cell 1, and cell 2, ranging from the most sensitive cells, 0, to the highest, the lowest sensitivity cells, cell 2. So basically, comparing to the dual cell configuration, in the tri-cell configuration, we have the cell 0 additionally, which is only for PPT range determinations. So basically, in the cell 0, we can we can detect a mercury content which is in the range 0 to 5 nanograms, normally corresponding to the sub ppb and ppt levels. While in cell 1, we can detect the mercury content in the range 0, 20, 25 nanograms, and in the cell 2, the higher mercury content ranging from 20 up to 1000 nanograms content of mercury. That's why we introduce the DMA 80 EVO, so the evolution of this system based on the double beam performance. So thanks to the double beam, which is a revolutionary approach we introduced some years ago, basically we can improve the stability of the signal, resulting in an improved signal to noise ratio, and this leads to better reproducibility of the signal and excellent repeatability of the data, as well as to improve the overall performances that allow us to reach lower limit of detection and limit of quantifications. For instance, we can reach trace levels analysis at PPT and lower analytical blanks, which allows to better clean the system. That's why, according to your specification, your requirements, today in the market, we can provide in our portfolio 4 different DMA 80 EVO configurations. So we have the first configurations, which is the basic one, is the dual cell single beam, which is not using double beam, but it's just one beam and 2 cells. Then we have the DMA 80 dual cell double beam, so 2 beams and 2 cells. The DMA 80 tri-cell double beam, so 2 beams and tri-cells, which is the most sensitive configurations for very low levels, so trace analysis of mercury. And the last configuration, which is called DMA 80 EVO wide range configurations, which is normally for extremely high mercury content, normally talking about ppm content, high ppm content, which is 90% of cases used for geological and mining applications where we need to detect a very high mercury content. Okay, so the system, the DMA 80 EVO,
is interface with a controller to manage the software. Normally, the software can be managed on a dedicated controller, like a terminal that you can see from the camera here behind me, or by PC, by your PC. And the software is designed to make the workflow as much easier as possible, to incorporate the most advanced features. For instance, it is fully compliant with the 21 CFR Part 11 regulations to work according to the GMP regulations for companies requiring this type of regulations. It is equipped with a controller equipped up to 5 USB ports, allowing the capability to import and export data. It is designed with the auto sampler to allow the high productivity, to match the high productivity requirements, so allow to run up to 40 samples sequentially. And then, of course, it is designed to create reports, analysis reports, if required. So let's see a few of the most important features of the software. As I told you before, this is one of the most important. So the post-processing of data, importing, exporting. As I told you, the system is equipped with 5 USB ports that allow you to connect any kind of USB. So you can connect, for instance, printer, as you can see. You can connect keyboard, you can connect mouse, as well as USB pen drives to import and export data files on Excel, on PDF format file, and so on. Then the system is designed for calibration. And here, what I want to clarify you is that the calibration is a unique calibration for all matrices, because the system is matrix independent, meaning that you can calibrate the system as you want, as you prefer, by using standard liquid solution, starting from the stock solution and then preparing by dilution the rest of the solutions. Or you can also decide to calibrate your system by using a certified reference material, so solid material, and then using the same calibration for any kind of samples, including solid, liquids, semi-solid, and gas samples. Then one more thing about the calibration, this is a long-lasting calibration, meaning that differently from atomic absorption or ICP especially, equipment, you don't need to recalibrate the unit periodically, I mean weekly or monthly, because you can use the same calibration for a very long time, up to 6 months calibration. Normally, the calibration should be repeated when catalyst and amalgamator tubes are replaced. Another interesting feature of the software is about the auto blank feature. So the auto blank feature is designed to avoid memory effect, carryover, and overestimation of mercury during its determination. So, and this feature is totally adjustable according to your needs. So basically, it works in a very simple way, which is explained in these slides. So when you, for any reasons, inject a very high mercury content, you are going to contaminate your system, as you can see from the slide, from the picture on the left side of the slide. So here we have a huge peak, meaning that you have a contaminated samples with a huge amount of mercury. What happened in this case, when the peak is going out to the scale, the system is automatically activating the auto blank function. So basically the system is starting to clean automatically the machine with blank cleaning cycles, and for a number of cycles that you want, until reaching
tolerated value of blanks that you select. So depending on the features and on the analysis that you are going to run, you can tell how many cycles, cleaning cycles, including in the auto blank, you want to run as maximum, and you can define what is the tolerated blank values of blank that you want to reach before start with the next analysis. Okay, so let's conclude this presentation talking a bit about the mercury analysis, the determination of mercury with the DMA. So as I told you at the beginning, DMA 80 has been released to fit most of the applications available on the market. So normally the most common application fields includes the environmental, the fish, the food, especially for fish markets, the clinical and biological, but also more challenging applications, including coal, cemetery, mining, geological, plastics, polymers, petrochemicals, and so on. And of course, never forget that the system, the DMA 80, can always work according to official methods, including ASTM methods, US EPA methods, ISO methods, and so on. So method development with the DMA 80 is now over because the system, including is provided with a library, a Milestone library, including with the software. In the library, you can find some pre-installed methods, including general methods for solid samples, general method for liquid samples, including methods for reactive and difficult samples, as well as including some methods for the cleaning, like the method for the cleaning of the boats, or the cleaning of the boat holder, or method for initialization to initialize your new catalyst and amalgamator tubes. So no need to develop any method. Say that anyway, you will be always free and able to create your own method if you wish it. And then, of course, this is something that we are used to promote always, because we think this is the most important part of our job, which is based on the unmatchable application support. So Milestone is well known for the after-sales support. As we are used to say, we are not here just to provide you a piece of hardware and stop, but we are here to support you to find the best solution for your laboratory and to provide you to share with you our knowledge and experience. That's why, for instance, I told you we provide for free the Milestone library with the pre-installed methods. That's why, for instance, we provide the Milestone Connect. Milestone Connect is the last side of our sharing experience. We can easily and commonly say that Milestone Connect is a kind of Google for Milestone. So it's our online website platform where you can log in with a dedicated username and password received together with the unit, and you can find your private area where you can get application notes, industry reports. You can get user manuals downloadable for free. You can get tutorial videos where you can be guided on how to load the samples on the auto sampler, how to weigh the sample on the board, on the balance, how to start the analysis, how to set up the method that you want, to adjust the method if you wish, how to collect the results, and so on. Then you will find the detailed list of spare parts and consumables, and what we call the tips and techniques, so some practical guidelines, for instance, on how to prepare the standard solutions, how to calibrate the machine, and so on.
So including in these materials, you can find some industry report where you can find some common application of our DMA 80 EVO for specific cases with specific recoveries about full recoveries about mercury determination. So this presentation is over. Thank you for joining me. Thank you for participating to this webinar. I hope everything is clear to you. Anyway, now, if you have any questions or doubts you wish to clarify, I invite you to submit your inquiries, and then I will be fully available to reply to your questions. Thank you. Okay, thank you, Mirko, for your presentation. Зараз у нас буде сесія питань-відповідей. Я буду зачитувати українською, перекладати для Мірко англійською, він буде відповідати на ваші питання, я буду перекладати їх назад. Mirko, I will write questions for you. First, I will read questions in Ukrainian, and then I will translate to you in English. And your answer in English, I will translate back into Ukrainian. Okay. Okay. So the first question. Для яких зразків треба використовувати металеві кювети, а для яких кварцеві? In which cases we need to use metal boats for samples, and in which cases we need to use quartz samples boats? Okay, thank you for this question. Normally, we recommend to use metal boats for solid samples or for samples with a high amount of mercury, while the quartz boats are recommended for liquid samples and for trace analysis, so for samples with a low content of mercury. Перепрошую, я забула прочитати українською питання. Питання було в тому, в яких випадках використовувати металеві човники для зразків, а в яких випадках кварцеві. Отже, металеві човники ми використовуємо для твердих зразків та для зразків з високим вмістом ртуті. Тоді як кварцеві човники ми використовуємо для рідких зразків, і якщо це кількість ртуті в дуже-дуже маленьких кількостях, тоді ми використовуємо кварцеві. Ти мені одне те саме вже. Sorry. Так, перепрошую. Наступне питання. Підкажіть, які витратні матеріали та запчастини потрібно замінювати і як часто? Okay, next question. What spare parts or consumables should be changed and how often? Okay, so basically there are three main consumables for a DMA 80. The catalyst tube and the amalgamator tubes are the most important consumables because they are the core of the system. So the estimated lifetime is around 2,500 cycles with catalyst and amalgamator, but this also depends on the specific application. For some samples they can last longer. For other samples they should be replaced more frequently. So general estimation is 2,500 cycles. And the last consumables we have is the mercury trap. Mercury trap is a trap connected to the outside of the system, to the exit, to avoid having mercury, releasing mercury in air.
so for safety reasons, and these should be replaced every year. Окей, thank you. Отже, відповідь. Основні витратні матеріали, які потрібно з часом змінювати, це амальгаматор та каталізатор. Їхня тривалість роботи – це приблизно від 2000 до 5000 циклів. Але буває в деяких випадках з деякими зразками, що цей термін може змінюватися. Також ще одним важливим компонентом є пастка для ртуті, яка встановлюється ззовні приладу для того, щоб передбачити вивільнення ртуті в повітря. Цю пастку потрібно замінювати раз на рік. Так, наступне питання. Чи можна одночасно розкладати зразки різного типу та в різній формі? Next question. Is it possible to is it possible to analyze? I think this person means analyze different types of samples and in different forms. I think maybe it's about liquid and solid samples. Yes, of course it is possible. Consider that the system has an auto sampler with 40 positions, so you can analyze up to 40 different samples. For each samples, you can use different conditions, including different boat and different method for analysis, different heating program. So for each sample, you can select the heating program you want to apply. Normally, there is a standard method which is good for most of the sample, but in case of special samples, you can use different methods, different programs for the samples. And one thing more, any kind of sample can be analyzed, can be detected via DMA. I mean, solid samples, semi-solid, liquid, as well as gas samples. We also have a special tool for gas analysis. Mm-hmm. So, has I understood correctly that, for example, if we have different samples, like liquid and solid, we can put them together at the same time and choose different methods for different number? Yes, Yeah? you can, exactly. Thank you. Отже, відповідь на питання, чи можна аналізувати одночасно тверді, рідкі зразки різного типу і так далі. Можна. Взагалі система може аналізувати рідкі, тверді, також газоподібні зразки. І при аналізі різнотипних зразків, наприклад, якщо це твердий, рідкий, ви можете обрати для різних позицій, як ви бачите, зараз якраз відкрита презентація, там є номерки від 1 до 40, всього 40 позицій, ви можете обрати для яких позицій, яка методика буде використовуватися. І всі ці методики попередньо завантажені на термінал управління, або, можливо, у вас не термінал, якщо ви вже маєте цю систему, це може бути або термінал для управління приладом, або може бути комп'ютер. Є два варіанти. Тому ви можете без проблем використовувати прилад одночасно за один цикл різні типи зразків. Marina, Yes. I can add a comment. I think it is important to underline that there is only one calibration for all samples. You don't have to have a specific calibration for food, one calibration for pharmaceutical, one calibration for soil. So the calibration is the same for all sample metrics. And this is why it is possible to have in the same auto sampler different kind of materials. This is a very, very important feature of the DMA 80. Thank you. Ще коментар від Каміло. Чому можна використовувати один цикл для різних зразків? Тому що
прилад потребує калібрування тільки на одному стандарті. Наприклад, якщо ви використали рідкий стандарт, зробили калібрування приладу, вам не потрібно робити окреме калібрування для твердих зразків. Так само це стосується різних типів зразків. Наприклад, якщо у вас фармацевтика, одночасно і їжа, можливо, ви займаєтесь, у вас якась контрактна лабораторія, яка виконує різний тип аналізів різних зразків, вам не потрібно робити для кожного типу зразків окреме калібрування. Це одна з переваг цього аналізатора, що ви зробили одне калібрування з одним стандартом, який, до речі, ми зазвичай постачаємо в комплекті, щоб користувач сам не шукав його. І при інсталяції наш інженер проводить калібрування, і потім ви можете аналізувати будь-які зразки і не турбуватися про цю калібровку. And Marina, sorry, one more comment. Sorry, Mirko, if I jump into the conversation, but why we need only one calibration? Because by the time the mercury as elemental mercury goes into the spectrometer, all the interferences have been eliminated already. So basically you have the same signal by any kind of sample matrix because the matrix of the sample has been eliminated by the catalyst or during the decomposition. And this is basically why there is only one calibration profile for all sample matrices. Так, коротке пояснення, також ще один коментар, чому можна використовувати одне калібрування, тому що поки ртуть доходить до спектрофотометра, усі інтерференції вилучаються. Мірко про це говорив у своїй презентації, це забезпечується завдяки амальгаматору, деяка частина вилучається ще при розкладанні, тобто через те, що ніяких інтерференцій немає, то ртуть доходить у чистому вигляді до спектрофотометру і в будь-якому зразку, в будь-якому випадку з будь-яким зразком надає один той самий сигнал. Тому не можна не турбуватися про різні зразки, різні калібрування. Тут питание. То есть калибровка одна, одинакова для всех типов проб, отличаются только условия разложения разных проб. Тобі треба сказати yes. В чаті. Уточнення саме про ці. Так, тут уточнення від Анатолія, що калібровка однакова для всіх типів проб, відрізняється тільки умовою розкладання різних проб. Так, ви абсолютно праві, у вас одне калібрування з одним стандартом для всіх типів проб. Вам потрібно буде лише обирати підходящі методики, які вже попередньо завантажені у бібліотеку, яка знаходиться на терміналі управління або на комп'ютері, дивлячись, що ви оберете. Тому що є два варіанти управління цим приладом, але калібрувати окремо під кожен зразок не потрібно. Тут ще є. Окей, наступне питання. Як вирішується проблема чистої без ртуті води для приготування калібрувальних розчинів? Я думаю, ми вже трошки відповіли на це питання. Можливо, я неправильно зрозуміла. Якщо ні, то напишіть, будь ласка, в чат. Це також питання від Анатолія. Для калібрувальних розчинів ви маєте на увазі яку саме воду? Не зовсім зрозуміло питання. Можете, будь ласка, уточнити? Чи ви маєте на увазі, чи повинна це бути якась дистильована вода, чи якась суперочищена вода саме для приготування розчинів, так? Будь ласка, напишіть. Так, ще одне питання. Яка ступінь вилучення різноманітних форм ртуті для рідких та твердих зразків? Окей. Зараз з цим питанням ще розберемося, повернемося до вашого питання. Окей, question.
What is the extraction percentage of different forms of mercury for liquid and solid samples? Okay, this is a very interesting question. I think the question is referring to the speciation of mercury. So consider that mercury is, so the DMA is extracting all the forms of mercury because as told during the presentation, the catalyst converts the mercury, all the mercury into the elemental form. Say that there is a special application that we develop with DMA for the speciation, so for the determination of organic mercury, which is a special form, and we, in this case, we need a special application because normally DMA doesn't distinguish between organic mercury and inorganic mercury, so there is a special application, and if interested, I can send you the paper to show you the procedure. Okay, so you mean that when you, for example, analyze one sample, just normal sample, then all the mercury goes into elemental form, yes? Yes, and correct. if the customer wants to analyze a special form, inorganic, organic, that there is a special application. Yeah. Yes, correct, Okay. exactly. Thank you. Так, відповідь на питання. Ступінь вилучення ртуті. Вона є повною. Уся ртуть, яка є в зразку, неважливо, рідкий зразок чи твердий зразок, ртуть вилучається повністю. І на виході, коли ртуть потрапляє до спектрофотометру, яка є частиною приладу, то вся ртуть буде у елементарній формі, тобто 0. Якщо вас цікавить аналіз органічної або неорганічної ртуті, то для цього також є рішення, є спеціальна методика, яка також будована в прилад. Якщо когось це цікавить, будь ласка, напишіть в чат, Мірко може надіслати цю інформацію для вас. І стосовно води повертаємося, стосовно чистої води, те, що запитував Анатолій. Окей. Next question. What should be the water for preparing of calibration solutions? Like what the purity of water or something? Okay, consider that normally here in our laboratory and in the QC department of Milestone, where the calibration is done, we use deionized water. So no need to special purity. And one more thing is that generally DMA 80 is calibrated using standard solutions. So starting from the stock solution, then you can prepare by dilution with water the other solutions for calibration. But another option is to use certified materials. Of course, this is more expensive because we know that they can be expensive, but it's another option they have because as Camillo said before, the system is matrix independent. So the calibration can be done either with solid or liquid standard. So just deionized water is okay? Yes. And will be there some I don't know, problem with small amount of mercury in this water or something? No, consider that normally the ionized water is not affected by mercury, so there is not. Of course, should not be contaminated by mercury, but from our experience, there are no contaminations of mercury in the ionized water.
If they prefer, they can use other type like milk, water can also be used, any kind of water. Окей, thank you. Так, відповідь на питання стосовно того, як вирішити проблему чистої води, щоб там не було ртуті, щоб приготувати калібрувальні розчини. Отже, ви можете використовувати просто деіонізовану воду. У ній не має бути ніякого відсотку ртуті, ніякої контамінації давати не буде. А також, як варіант, ви можете використовувати для калібрування сертифікований матеріал, тобто не розчин, не сертифікований розчин, який потім можна розводити, а твердий матеріал. Але це значно дорожче для того, щоб зробити калібрування. Так. Так, і ще стосовно методичної підтримки. This question, I don't know, maybe more for Camilo. It's about methodological support. I think this customer means this milestone care. If the customer has old DMA, is it possible to get connection, access to the Milestone Connect? The answer is yes. I mean, generally speaking, Marina, for all our instruments, we always offer lifetime application support. Lifetime support. So I don't know how old the unit of the customer is. Ideally, we should receive the serial number of the unit because the Milestone Connect is available since 4 or 5 years. I don't remember exactly now, but in general, they can always, all customers, all users, they can always access application support from us during their career, because this is a kind of unlimited service. So if in this specific case you want to provide the serial number, we can certainly include the accessibility to the milestone. Absolutely. Okay, and even if it's, I don't know, maybe 10 years old instrument? Normally we have started including the Connect more recently. I think technically it shouldn't be a problem at all, but we just have to provide ID and password for the customer to access the Milestone Connect. So this would be a bit a special case. Okay, so I will say that if they have even old instruments, they can get connection. In principle, yes. Technically. Okay, thank you. Так, відповідь стосовно того, як отримати всю методичну підтримку, про яку говорилося в презентації. Питання від Антоніни. Приблизно десь 5 років тому при постачанні аналізаторів ртуті і також декілька ще інструментів, це система мікрохвильового розкладання, Milestone постачає таку спеціальну картку, де вказаний імейл і пароль для того, щоб приєднатися до веб-порталу, де ви можете знайти всю цю інформацію. Якщо у вас інструмент старіший, або якщо раптом ви отримали цю картку, але втратили, це взагалі важлива інформація для всіх, то, будь ласочка, напишіть нам, можете написати в чат, чи ваш імейл, чи контактний номер телефону, ви можете звернутися за нашою загальною адресою на сайті, і ми вам допоможемо отримати цей доступ. Для того, щоб його отримати, вам просто потрібно написати назву компанії, назву приладу і його серійний номер. І тоді ви отримуєте доступ до цього порталу, там, де знаходяться різні методики, керівництво користувачів і так далі. Тому звертайтеся, будь ласка, ми зможемо вам надати доступ, допомогти з цим. І якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, задавайте, ми вам з цим допоможемо.
Так, наступне питання. Яку модель краще обрати для фармацевтики? Я так розумію, тут мається на увазі конфігурацію. Okay, next question. What configuration is better for pharmaceutical samples? I think... Okay, yes. I take this, Camillo. So normally it depends on the detection limit that they have to achieve. So the decision between a configuration and another depends on the specific type of application and the expected mercury content. So in this case, probably I think that in pharmaceutical samples we expect a very low mercury content. So I think probably the best configuration they recommended is the tri-cell double beam configuration, because it's the only configuration that can detect very low content, even sub ppb content of mercury. Так, отже, відповідь для фармацевтичних зразків, що це залежить від того, наскільки низька має бути межа визначення. В основному використовується двопроменевий з двома комірками, але якщо вам потрібно досягти рівня PPB, то це лише трипроменевий аналізатор ртуті з двома комірками. And also similar question about configuration for food, feed, and water. Same situation, I think. Okay, consider that again depends on the expected mercury content. So normally before quoting a configuration, we ask the application and the expected amount of mercury. For food and feed, again, I would say the tri-cell configuration. In some cases, the dual cell configuration is also good. For instance, I think about fish samples that normally have a high content of mercury, but normally the tri-cell is the recommended, and the same for water. So here it really depends on the type of water, but if we are talking about drinking or potable water, or anyway pure water, so not dirty water, the tri-cell configuration is the most recommended. Окей. Отже, відповідь на питання стосовно того, яку модель краще обрати для харчових продуктів, кормів і води. Знову ж таки, залежить від того, як було в попередньому питанню, залежить від того, яка вам потрібна межа визначення. Взагалі, якщо вода, наприклад, брудна, якщо це не питна вода, якщо у вас є харчові продукти, такі як риба, сира, то взагалі рекомендується подвійний промінь, модель з подвійним променем і з 3 комірками. Але, знову ж таки, це залежить від межі визначення. Якщо вам не потрібно знати рівень PPB, то вам достатньо буде подвійний промінь і 2 комірки. Так, наступне питання. Модель приладу DMA 80, які межі допустимої абсолютної похибки при аналізі. Next question. About DMA 80, what is the range of error during the analysis? Like relative error, I don't know exactly if I translate correctly.
Yes, okay. Consider that the system is designed to recover 100% of mercury. So basically, since there is not any sample preparation required, we are able to recover 100% of mercury. So all the mercury inside the sample is completely recovered. So I would say that there is no error from an instrumental point of view. Let's say the main errors that you may have are due to, for instance, end life of catalyst or amalgamator. So in this case, there are any ways to recognize when it's time to replace catalyst and amalgamator. But from an instrumental point of view, there are no errors in recoveries of mercury. So even no 0.1% or something? Do you mean do you mean the accuracy? Yes, I think yes. Okay, I don't know, Camillo, if you want to share something. No, well, I think I don't know if I understood the question. Me too. I think what you should expect, generally speaking, from a DMA is an RSD of 1%, a relative standard deviation. No, 1%, yes. Sorry, my translation was bad. Sure, but of course, Marina, this would depend on a number of things like the sample homogeneity, like the concentration of mercury. But let's take a typical sample for the DMA fish tissue with a mercury content of, I don't know, 100 ppb, for example, 100 parts per billion. I would expect, I would consider normal a result of 100 ppb with a relative standard deviation of 1%. This is the expectation for the DMA 80. Yes, sorry, I forgot this word, the deviation. No problem. Okay, thank you. Так, відповідь на питання стосовно відносної похибки. Максимум, що може бути, це 1%. І це наводилося на прикладі тканин риби, там, де дуже високий вміст, десь, навпаки, низький вміст ртуті і в ppb одиницях. І в такому випадку це може бути максимум 1%. Тобто більше 1% для жодного зразка не буде. Це така стандартна, точніше, допустима абсолютна похибка при аналізі. Також це залежить від того, чи все добре з каталізатором і амальгаматором, тому що якщо його вчасно не замінити, то це може давати більшу похибку. Тобто, якщо ви бачите дуже велику різницю між різними циклами на однакових зразках, то краще замінити каталізатор та амальгаматор, а ще краще звернутися до інженера за діагностикою, щоб він перевірив, що саме вам потрібно змінити, тому що похибки великої не має бути. Так, і ще одне питання. Marina, there is one question that I would like to answer. Okay. And I am using Google Translate to translate from Ukrainian to Italian. And the question is by Anatoly, I think. Sorry if the spelling is not correct. And the question is about if the calibration is the same for all sample type. The question is only the composition conditions are different. Sorry if I jumped, but I think it's a very good question because the answer to this question is that you don't have to think about the DMA as a very complicated instrument. Basically, with one method, one decomposition method,
you can do 95% of the samples. So it is not something that you have to have a method for sample A, a different method for sample B, a different method for sample C. Basically, the very large majority of the samples can be done. When I talk about method, I'm talking about drying time, composition time. So the method is pretty much the same for all samples. And the method is lasting 5 minutes, so it's a very short method. So to answer the question by Anatoly, not only the calibration is the same for all samples, but also the method is very much similar or the same for all methods with only some exceptions. But for the very just majority of the samples, food, feed, pharma, and so on, basically there is only one method. Sorry, Marina, but I wanted to answer this question. No problem. Thank you. It was a very important question. Так, у нас був Каміло навіть переклав з української на італійську мову одне з питань Анатолія стосовно того, чи потрібно чи достатньо одного калібрування на всі типи зразків. Каміло хотів додати до відповіді на це питання те, що не тільки одного калібрування достатньо, а також для більшості зразків може бути один і той самий навіть метод. Наприклад, якщо це харчовий продукт, корм, фармацевтика, то якщо це не якийсь специфічний зразок, то навіть може бути одна методика. І до того ж, один цикл займає 5-6 хвилин, тому досить зручно, навіть якщо вам потрібно буде міняти цю методику, то це багато часу не займе. Але при цьому, знову ж таки, основні типи зразків можуть розкладатися навіть по одній методиці. Так, наступне питання, тут було одне велике, від Анатолія. В якості прикладу був наведений графік залежності абсорбції від маси ртуті в нанограмах. Потрібно враховувати наважку проби, якщо перевести в концентрації, наприклад, мікрограм на кілограм, який можливий інтервал калібрувального графіка. Okay, next question, a big one. As an example, was a graph of the dependence of absorption on the mass of mercury in nanograms. And it is necessary to take the weight of the sample. If exchange it into concentrations, for example, microgram to kilogram, what is the possible interval of the calibration graph? Okay, so basically there are two questions here. The first one is about the concentration. So consider that probably in the video it was not very clear. Sorry about that. I try to clarify better now. So the system detect the mercury content according to the absorbance. So the peak that you can get after analysis shows the absorbance of the system related to the mercury. So in this way, depending on the absorbance, the system can determine the amount of mercury in nanograms. Then if you put the weight of the sample, the system can automatically calculate the concentration, so basing on the ratio between the amount of mercury and the the initial weight of the sample, the system can calculate the final concentration in milligram per kilo, microgram per kilo, and any digital units you want. There are different options. Do you want to translate this, Marina, and then I reply to the second? Or, yes. Okay. It will be better. Okay. Так, ми поділили це питання на дві частини. Першою стосовно того, про врахування наважки проби. Отже,
піки, які ми бачимо на графіку, це вони відповідають абсорбції на довжинах хвиль, при яких ртуть поглинає світло. Отже, якщо ви внесете на важку проби до програми, то програма автоматично перерахує це у концентрацію. І до цього ж неважливо, в яких одиницях, в яких ви оберете, хоч мікрограм на кілограм, хоч нанограм, хоч ppb, як вам буде зручно. І зараз нам Мірко буде відповідати на другу частину питання, і потім я також перекладу. Окей, Мірко, next, the second part of this question. The second part of the question was about the calibration. Okay, consider that the calibration of DMA is done in nanograms of mercury. So is the absolute value of mercury, not the concentration. And consider that the system has 2 or 3 cells depending on the configuration, and each cell has a specific working range in terms of nanograms. So as a single cell cover specific range of nanograms of mercury, and the user doesn't have to select the proper cell because the system automatically select the working cell depending on the nanograms of mercury inside the samples. Окей, thank you. Отже, відповідь на друге питання в тому, що в залежності від моделі покривається різний діапазон визначення ртуті. І це в нанограмах. Найпростіша до 1500 нанограм, найширша, якщо не помиляюся, до 3. Але було б краще, якби я надіслала вам специфікацію, там більш точніше вказано. Тобто калібрувальний графік покриває той діапазон в нанограмах, який пропонує конкретна модель. Тому що їх є 4 види, і залежно від моделі різний діапазон. Але це все покривається в нанограмах, але перевести в інші одиниці калібрувальний графік також можна, якщо вам це потрібно. Окей. I will check question. I think this is the last question. 1 microgram per liter of mercury is 1 microgram per liter of mercury can be analyzed in water. Okay, sorry Marina, microgram per liter? Yes. 1 microgram per liter in water. Yes, 1 microgram per liter, consider that it is corresponding to 1 ppb. Yes, of course, the system allows to analyze water with 1 microgram per liter content. Yes. Thank you. Так, питання, чи можна визначити 1 мікрограм на літр у воді, 1 мікрограм на літр ртуті? Так, це можливо. Так, наступне питання від Оксани. Як утилізовується пастка для ртуті? Окей. Next question. What is the proper way to utilize or recycle mercury trap? What is better to do with this after lifetime is ended? Okay, but the question is, Marina, sorry, the question is to reuse the same trap or to waste properly? No. What is the proper way to waste? If it's done, what to do with this trap? Yes, okay. It should be honestly, the mercury trap, since it contains mercury, should be deal as a special waste, depending on the
company policy. So I mean the policy can change companies by companies. So what we can say as Milestone, we can recommend is to consider this as a special waste. Так як сказав Мірко, то паска для ртуті утилізовується в залежності від того, яка політика компанії. А взагалі потрібно утилізувати як спеціальні відходи, тобто приблизно так само, як ми утилізуємо термометри, які містять ртуть. Marina, sorry, one quick comment about it. Take in account we are measuring mercury at nanograms level. So you don't have to think about a mercury trap containing several grams. I mean, it's really very, 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 very small amounts of mercury. But as Mirko said correctly, there are companies in Italy, in Ukraine, in every country, which are specialized for the proper waste of this type of material. But again, the quantities of mercury which we are accumulating along the time are really extremely low, because we talk about nanograms of mercury. But this is the right way to dispose. Thank you. Отже, ще один коментар від Каміло стосовно питання утилізації. Він хотів наголосити на тому, що пастка містить дуже маленьку концентрацію ртуті. Це не грами, це нанограми, тому вона не спричинить такої біди, як, наприклад, якщо ви розіб'єте термометр. Але все ж таки краще утилізувати правильним шляхом, щоб нікому не нашкодити, не нашкодити екології, так як утилізуються термометри, або збирати якось ці пастки, потім ми можемо з цим допомогти, наприклад, якщо у вас будуть питання, що робити. От, так. Ніби більше питань немає. Дякуємо. Анатолію, вам також дякуємо, Оксана. Можливо, більше не маємо, колеги. Це були останні. Дякуємо вам величезно за активність в нашому чаті. Mirko, Camilo, thank you so much. It was very interesting conversation, and our attendees just mentioned it. So thank you so much. And колеги, я швиденько нагадаю, що після завершення вебінару ви отримаєте запис, тому чекайте, будь ласка, на листи. І Маріна зараз продовжить, розкаже про наступний вебінар. Дякую. Дякую. Так, колеги, ще раз вам дуже дякую за те, що ви були присутні, за те, що ви слухали. Хочу вас зразу запросити на наступний вебінар, який відбудеться 31 жовтня об 11 годині. Вебінар буде на тему мікрохвильового озолення. Ми розповідатимемо про системи Піро, в тому числі затронемо різні конфігурації, наприклад, для фармацевтики, в яких потрібно використовувати саме сульфатне озолення. Тому будемо раді вас бачити. Усі, хто був на цьому вебінарі, отримає сповіщення, нагадування на електронну адресу про цей вебінар. Якщо раптом у вас лишилися питання, будь ласка, звертайтеся. Можу надіслати вам специфікацію, якісь методики. Також, кому треба допомога з отриманням методичної підтримки доступу до вебінару, будь ласка, звертайтеся, ми з цим допоможемо. Okay, Mirko and Camilo, we have answered all the questions, and a lot of people say thank you in comments, and we have several comments that this was very interesting conversation and discussion, and I want to thank you also from my side. Thank you for your participation in this webinar. I'm very happy that we have this activity, and I will wait you for the next webinar. And all our attendees, I hope we will have even more than today. And the next time we do it in Kiev. Sorry. I do it in real life. Hopefully. Yes, I hope so. We look forward for that very much. So, thank you. I will translate it.
Thank you Thank you. for the participants. Okay. Yes, thank you, Marina, for organizing, and thank you to all the attendees to join us for this webinar. Thank you. Okay, I will translate. Також, шановні учасники, Каміло та Мірко, хотіли, щоб я передала вам також дякую українською мовою. Вони дуже раді були поспілкуватися, відповісти на ваші питання. Також запрошують вас на наступний вебінар і дуже сподіваються на те, що війна скоро закінчиться і вони зможуть приїхати до нас і в реальному житті поспілкуватися з користувачами. Ми будемо також дуже на це сподіватися і будемо раді організувати таку можливість, щоб ви могли напряму поспілкуватися з виробниками обладнання. Отже, всім дякую, гарного дня і чекаємо на наступному вебінарі. Thank you, Camilo. Thank you, Mirko. I have translated everything. So have a nice day and see you soon on 31st of October. Thank you. Grazie mille. Grazie. Thank you. Grazie. Grazie. Bye bye. Grazie.